Bismillahirrahmanirrahim. Sunday test number 9, biology solution. First MCQ, the Mendel observed that the recessive character appear in F2 offspring in an average ratio in monohybrid cross. Kamunga monohybrid cross to F2 generation robasu no padeke bada homozygous recessive, yeah, the recessive character appear in Sumravino. 9:3:3:1 for the dihybrid cross, 1:3, 3:1, 3:1 the dominant character ratio. No, correct option is B, 1:3. Correct option is B, 1:3. यानी का 4 भी no पदे के बाद 1 recessive, 3 बका dominant. The law of segregation. The term used by the Mendel for the gene and his work is dash. Mendel, the gene word Johansson इस्तेमाल करो पर 1909 के. No Mendel the same gene था कम यो word इस्तेमाल करो. No A option the factor. Correct option is A, factor. Phenotypically dominant individual when crossed with homozygous recessive. Kachare mung heterozygous dominant cross with the homozygous recessive sir. No data pa genetics ke sevilishi no data vilishi ya kamun F1 generation the homozygous recessive parents are cross. Simple definition mera khaste. Vada mung sara kam yo cross the back cross, self cross, non ya test cross. No back cross samjhe, but the special back cross is called test cross. No, correct option is B. Back cross होंगे for the specially test cross. When red flower is crossed with white flower, it produces pink flower. No, simple MCQ में रखते the book ना dominance relationship ना दा incomplete dominance. जैसे कि ना 100% red appear she ना 100% white appear she बल्कि pink color appear she. So this phenomenon is called incomplete dominance. Correct option is B. Universal donor for transfusion is a person having blood group. Come you universal donor. The universal donor or the universal recipient AB. Then that the universal donor. The correct option is A. O blood group is universal donor. The commonly used term Rh factor, Rh positive and Rh negative refer to dash antigen. Among Rh factor come your antigen, especially वायु या मुंबई RH positive न पदे के बकम यू antigen या RH negative न पदे के बकम यू antigen ने with a total phenomena कम यू genes antigen specify कई A, B, C and D. So correct option is D. D antigen D मरतवा या RH factor मरतवा. In genetic interaction, the gene which suppress or mask the effect of action of a gene at another locus. Non-allelic interaction मरतवा या one locus बांधे gene चिकम effect show की दा effect दा वजना दा बल gene effect suppression. No the phenomena ता मंगवायु epistatic epistasis और the gene ता चिकम दा effect दा बल gene disturb के भी the gene ता विलिशी epistatic gene नो correct option is C. Epistatic gene देता वही चला कम affect शी. No, they among hypostatic gene by the epistatic gene or the hypostatic gene interaction among epistasis by note point number sarayat sati data bomb phenotype by or the gene H chikam chromosome number 19 bande the gene I chikam chromosome number 9 bande the diplomas के interaction है दस तरह के मौजूद है तो chikam effect और जवी देता मंगोई epistatic चपचा बंदे effect और जी की देता मंगोई hypostatic and this phenomenon is called epistasis. Or example is the Bombay phenotype. Or the non-allelic interaction होंगे. Genotypes interacts with environment to produce dish. Genotype which color change रहा है तो environment और the वजना योने phenotype पैदा की so genotype interact with environment to produce phenotype. The correct option is C. Phenotypes. Wheat grain color is a good example of this. Wheat grain color also the book the skin color. Dampa book के दिदा द्वारा polygenic inheritance ते न देता मुक polygenic inheritance वो the genes तमुंगवायु polygenes और the phenomena तमुंगवायु continuous variation देता continuous variation हम वही
دوی ته کوانټیټیو ټریټ هم وایي دا بل ام سی کیو دی دوباره لږ ریپیټ کوم د ویډ ګرین کلر ته یا هیومن سکن کلر ته دې ته پولیجینیک انهیریټنس دا خو ټیک شو پولیجینیک انهیریټنس ډي آپشن دی پولیجینیک انهیریټنس هم ورته وایي دوی ته کوانټیټیو ټریټ هم وایي کوالټیټیو نه کوانټیټیو کوانټیټي او دې ته کنټینیوس ویریشن هم وایي gene located on the same chromosome that tends to be inherited together in genetic crosses or dash هغه genes چې په same chromosome باندې جدا نشي crossing over هم جدا نه کی او په link form کې بچو ته transfer شي next generation ته transfer شي the genes ته موږ څه وایو the answer is C دوی ته linked genes ویل شي linked genes option is C option Next MCQ then, all are X-linked recessive disorder in human except hemophilia AB, X-linked recessive, the color blindness, some the diabetes insipidus, some the L-Pod syndrome, the X-linked dominant trait. No, correct option is C. C Mungsara L-Pod syndrome, the X-linked recessive, the X-linked dominant trait. That is the book MCQ then. In mammals, the Y-linked inheritance is dash. Kapa mammals के या पर human के character through Y chromosome transfer शुद्ध मुक्सवर male inheritance हम वार्ता वायु देता sex linkage हम वेले शज़ कच्छ Y chromosome is sex chromosome और देता Hollandric यानी male to male inheritance हम वेले शी. So correct option is R. Then यानी D option. R of them. Hemophilia allele is recessive and carried on dash. Hemophilia the chada vajna transfer कीगी ऊपर कम form के transfer कीगी नो दा recessive trait के वदा transfer कीगी दा X-sex chromosome दा vajna correct option is correct option is D. Baldness या गंजा पंचमुंगो तो is a sex related trait. Sex related को देखो क्या sex related द्वदी यो sex limited the यो sex influence the sex limited अरेता वही only for one gender की either male or female और sex influenced अगई चागबा पदवार की उपयोग के बज़ियात अपीयर की तो कता सो को ऊपर baldness में female केमश्ता baldness में male केमश्ता तो ज़ियात पर male के दे तो द वजह ना baldness is not a sex limited it is a sex influenced trait so correct option is B sex influenced B option there. Next MCQ then, genotype ratio of dihybrid cross. Dihybrid cross means law of independent assortment या तो no law of independent assortment की phenotype ratio दा 9:3:3:1 book केष्टा दे genotype ratio दा 1:1:4:2:1:2:1 no दा चिकन ratio दा 1:1:2:1:2:4 2:1:2:1 the genotype ratio so correct option is D genotype ratio. Parental ratio of if two generation is in a dihybrid cross of Pisum sativum P plant चक्कर दो cross को no the cross चक्कर दो if two generation तैयार को 16 member दी पदवी के बाद parental phenotype सुमरवी no 9 पके राउंड येलो दी दा पेरेंट्स दी राउंड येलो और आखिर के 9:3:3:1 की चिकम 1 दी ना रिंकल ग्रीन दे नो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन दा मोंग सर पेरेंटल दी ना राउंड येलो के 9 दी चेक के रेशो के द रेशो दा कलम च दी कैपिटल Y दा क्रॉस की दा small y सर दी चिकम offspring जोड़ी if one generation ना वही capital R दा देना small r दा देना या capital Y दा देना और small y दा देना तो चिकला दा if one generation या शिया दा देना दो member आवा ले capital R small r capital Y small y दा वो cross शिया capital R small r capital Y small y सर तो देना चिकम if two generation या शिया वो ratio दा 9:3:3:1 so the book करता तो पदे की दा पहलनी ना हा दा राउंड येलो दी नो राउंड येलो इज पेरेंटल फिनोटाइप को राउंड येलो और दा आखिर च कम दे दा रिंकल ग्रीन दे
کتا سو ګورې رینکل ګرین هم سره پیرنټل فینوټایپ نو په 16 کې لس نه دا او یو دا لس داسې فینوټایپ کې چې هغه پیرنټل دي نو دلته درنه ریشو غوښتې چې کم ټیک ده یا 10/16 چې ورته مونږ وایو 10/16 10 divided by 16 چې ورته مونږ وایو probability of a pregnant mom to give birth boy or girl is dash کچری یو فیمیل پریګننټ دی نو څومره چانس دی چې میل یا فیمیل به پیدا کیږي نو دا already مونږ په 6 determination کې ویلي 50-50 چانس دی یعنی 1:1 so correct option is B 50% number of autosome gene linkage group برابر دی د homologous pair of chromosome نو number of autosome gene linkage په human کې څومره دی نو په مونږ کې 22 homologous pair دی د autosome chromosome نو 22 په مونږ کې linkage group دی so correct option is again B the genetic makeup of an organism is related to its dash gene چې کوم میکاپ ته هغه مونږ ګورو نو دې ته څه ویلی شو already allele یا د gene makeup ته مونږ ګورو genotype so correct option is B genotype B next MCQ de a heterozygous individual for attained his dash چې کوم heterozygous individual نو په دې کې بس وی two different allele مطلب یو به dominant allele یو بل به recessive allele so correct option is again B the different forms of a gene that determine specific trait چې کله په gene کې changes راځي او نوې فارم جوړېږي نو د نوې فارم ته چې نوې traits پیدا کیږي ته موږ سره نو copies of gene یا alternate form of a gene is called allele the root number راخسته so correct option is C alleles which of the following is an example of a character in human character وای چې کله ډېر traits رايوځي او trait one specific example ته وای آسان به skin color character دی خو بیا skin color بیا pure white وی یا به whitish brown وی یا به yellowish brown وی یا به brown وی یا به moderatively dark brown وی یا به dark brown وی نو چې دا کوم example یې زه بیا وایم دی trait شو لکه whitish pure whitish brown pinkish brown دا تمام د دې trait شو که زه وایم چې skin color نو دا ټول پکې راغلي نو دا skin color بیا character شو نو که تاسو وګورئ blood type هم character دی ځکه چې بیا trait دی A B E بیا O دغه شان ear shape دغه شان skin color so دا درې والا چې کوم دی دا character دی نو correct option is D all of the above D is the correct option what does the term homozygous refer to in terms of genotype homozygous مونږ چاته وایي چې دواړه پکې identical دي so correct option is D چې کله دواړه identical دي in a monohybrid cross between two pea plant one is homozygous dominant and the other is homozygous recessive what will be the genotype of a fundin easy day mong sare yo homozygous dominant da cross ko da bal homozygous recessive so no pe one generation ki che kam mushroom paida shi da basi no yo bad dena ra wakhlu bal bad dena ra wakhlu da correct option in heterozygous be so correct option is B B is the correct option capital A small in a monohybrid cross the genotype ratio of the F2 generation produced from two heterozygous kachare mong da cross course asan MCQ de dam cross ko da desra to pade ki be genotype ratio se no genotype ratio be 1:2:1 plus we check kawale shi or the day phenotype ratio be 3:1 mong ne waqte da the law segregation mong ne waqte da genotype ratio no genotype ratio is 1:2:1 so correct option is A genotype ratio ba mong sara 1:2:1 what is the phenotype ratio of the F2 generation in a monohybrid cross between two heterozygous when the allele A is dominant already usme da to lekal kachare mong the genotype ratio first MCQ ki genotype waqte wala 1:2:1 خو په دویم MCQ کې د phenotype وخت د phenotype ratio 3:1 ته بیا تاسو وایئ چې سر کراس د دې لپاره پکار دی چې وشونده کراس مونږ ورته چیکر بورډ یا پونټ سپیر وایي په دې کې به واخلې کیپټل A سمال A دا شي کیپټل A سمال کراس کړي کیپټل A به دا شي دا کیپټل A سمال A دا کیپټل A
small a da bashi small a small eno kata so gore dam dominant the dam dominant the no 3 packet dominant show yo packet recessive so they p ratio show phenotype ratio oka taso gore yo packet homozygous the da do packet heterozygous the taso packet she da yo packet homozygous recessive the 1:2:1 the genotype ratio show yo ratio show. So correct option is again 26 A 3:1. In a monohybrid cross between two different homozygous pea plant, what is the expected phenotype ratio? And they have to again same MCQ repeat 3:1. So correct option is B 3:1. Chikala monohybrid cross you power kemum homozygous pea plant cross kuno homozygous cross kuda homozygous no F1 generation ho be dala shi ho be dir na F2 generation already malum ko cross malum ko 3:1. What percentage of offspring in a generation of monohybrid cross with homozygous? Kachare monga your test your what is the percentage of the offspring in the generation of a monohybrid cross? Kachare mung monohybrid cross ko no pade ke bada homozygous percentage sumre vinodera san homozygous percentage of 50% goradam homozygous the amda cross ya de kada cross mung kodalo to pade ke bada homozygous percentage sumre vinodadva ke heterozygous the capital S small a odadva ke homozygous. No, correct option is 50%, so B is the correct option. 50%. In a monohybrid cross, already will test cross the capital T small t and heterozygous chikalamu cross to the homozygous recessive. What will be the expected genotype ratio in the F1 generation? F1 generation ke ratio sarazi. No, the test cross ratio already lab segregation ke ravistada. In a monohybrid cross the yo pake heterozygous to bal pake homozygous recessive. What will be the expected genotype ratio in the F2 generation? Genotype ratio पर सुमरा राजी या genotype ratio पर दूसरे उद्भव पके capital T small t भी उद्भव पके small t भी. So correct option is B. Correct option is B. 2 capital T small t and 2 small t. So B option is the correct. If a homozygous round seed pea plant is crossed with a wrinkle seed pea plant, what is the expected phenotype of the F1? Already the MCQ actually homozygous dominant or homozygous recessive cross the sumram F1 generation the total dominant 100% round seed badal. So correct option is A. 100% the round is completely dominant over wrinkle. What is the probability of obtaining a round yellow seed from a cross between two pea plant with the genotype? Double cross kada cross no pade ke ba round yellow sumra already ratio में 9 correct option. No 9/16 is the correct option. So 31 k B. Already was told him these in gear chapter thavigan so selective characters pade ban 9/16. In a Mendelian dihybrid cross of two heterozygous pea plant, what fraction of the F1 generation will have wrinkle green seed? Kachere mung adala cross ko the same cross ya din pade ke wrinkle green sumra ada round yellow di da pake round green di da pake wrinkle yellow di da pake wrinkle green no wrinkle green da no okay no 16 ke bayo no da bashi 1/16. So correct option is A. 31 k Biravo or 32 k A is the correct option. Which of the following genotype represent a plant with wrinkle yellow seed in the F2 generation of a dihybrid cross? Come you the sedecha wrinkle yellow. तो कथा सो A option तो गुरे capital R capital Y the round yellow दे पत्वयम के capital R और capital Y इष्टन दाम round yellow दे पर C option के small R दे the wrinkle show capital Y दे
No, the yellow show. No, correct option is C. Wrinkle yellow. If two pea plant with the genotype capital S small a and capital S small a are crossed, what proportion of their offspring will be homozygous recessive? Homozygous recessive was summa cross here. Capital S small a, capital S small h cross to homozygous recessive होगा कि summa homozygous dominant होगा 25% और homozygous recessive होगा 25%. So correct option is A. A is the correct option for 34. In Mendelian experiment, when he crossed pea plant with round seed, yani capital R with pea plant with wrinkle seed smaller, which G phenotype would be expected in the if the already repeated NCQ दिया लेकिन चले मूंग homozygous dominant और homozygous recessive cross तो तमाम चीज़ सुमरा दी अलावा dominant राजी जैसे round seed is dominant over wrinkle, so correct option is A. Probability of which of the following is extremely rare? अच्छा probability 10 से 10 बस ना होने के बराबर दया तकरीबन चे नशीरात ले कैरियर फीमेल पर हेमोफीलिया के बिल्कुल सा कैरियर मेल पर की निश्चित मेल बया affected with hemophilia या नॉर्मल, so correct option is B. Carrier male in hemophilia, that is extremely rare case. Next day, a pleiotropic gene is one which pleiotropic gene mum चलता हो अगर gene अगर multiple trait या multiple character के role play कवलिश या multiple gene affect कवलिश या multiple character affect कवलिश, this phenomenon is called pleiotropy and this gene is called pleiotropic gene. So affect more than one character, that is correct option, and that is a B. Probe is not dash. Probe amongst are short, single-stranded, fluorescently labeled या radioactively colorful या radioactive fragments की the DNA चपदे बांधे मुंग special disease detection को special DNA fragment detection पे को उनका probe सभी सनदी probe is not a dash. No fluorescentum दे द होटिक दे radioactive दे सर्चरम दे double stranded ने विधानो correct option is A. Probe is not double stranded. The commercial product of biotechnology is BT cotton, and its name BT stand. No BT asal के दियो bacteria ने gene दे अखस्तले शेवे दे bacteria नुम दे Bacillus thuringiensis. No पदे के correct option दे Bacillus thuringiensis. Correct option is D. BT stands for Bacillus thuringiensis. Hybridoma cell de chana जोड़ी कि hybridoma cell चकला normal B lymphocytes और cancerous B lymphocytes पखपलो के रायोजिश myeloma cell वर्ता है already दा myeloma cell और the normal cell दा fusion दा राजिनो hybrid cells resulting from the myeloma cell, so correct option is B. myeloma cell और normal cell चकला पखपलो के fusion the option lakshan incomplete देखो याम दानोर चुंके डेज़ irrelevant थी बस correct option दे नोर बाकी चीज़ आपका पता ही myeloma cell plus normal B lymphocytes से पखपलो कर रायोजिश न आगा hybridoma cells जो कि चागा monoclonal antibody में मख के जोड़े दाम यो points दर which of the following field of biotechnology is directly related to human healthcare, so correct option is A. Red biotechnology human healthcare the para red biotechnology. Plasmids are natural extra chromosomal DNA molecule which carry genes for antibiotic resistance and fertility. Which is true about this DNA? No, linear double stranded baby, single stranded baby, singular. So correct option is circular double stranded DNA, and that is a D option. The fluorescently labeled molecule used to locate complementary sequences already made up. The fluorescently or radioactively labeled gene, which are the specific genome the detection the par istemal the small fragment num sade. So correct option is probe. C is the correct option. An example of gene therapy. Chalta gene therapy example the scene avastha so the book na marakhas the CFTR gene cystic fibrosis जो बीमारी दा
په دې کې اکزوکراین ګلینډ ډیفیکټ راځي، میل انفرټیلیټي پکې راځي، نو دا په پیل ځل کریکټ شوی دی. نو انټروډکشن اف جین اف سی اف ټي آر ان پرسن سفرینګ فرام سیسټک فایبروسس، نو سیسټک فایبروسس بیماری په پیل ځل ټریټ شوی دی. سو کریکټ اپشن از سی. Next MCQ is to clone a gene on industrial scale. په industrial scale باندې چې موږ جین کلون کوو نو دا غیر پر ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي دا او کچره لیبارټری سکیل کوو نو بیا ورته پی سی آر دنه دلته درنه انډستریال سکیل وکړي. سو کریکټ اپشن از سی. 6 chromosome in human male are patient. په هیومن کې په میل کې 6 chromosome یو خو نان هومولوګس دي ځکه چې یو ایکس ته بل وای دی، خو دا دواړه د یو بل سره په شیپ باندې نه دي ځکه چې یو وړوکی دی او بل غټ دی، نو هیټیرومورفیک هم دي. سو کریکټ اپشن از ډي، نان هومولوګس as well as heteromorphic. The inheritance related to called holondric chromosome is dash. هغه کوم یو inheritance چې موږ ورته holondric نه already موږ ولو y length چې د y chromosome په مدد سره وشي. So correct option is B. Secondary sexual character are dash in nature. Secondary sexual character means maleness or femaleness سره چې کوم خصوصیات تړلي دي نو دا کوم یو دي. نو correct option is B. Sex limited دي ځکه چې د میل خپل secondary sexual character دي چې هغه په فیمیل کې نه او د فیمیل خپل secondary sexual character دي چې هغه په میل کې نه وي، نو مطلب چې دا sex limited دي په یو کې بشو کې. Baldness in male is dash. Baldness په میل کې زیات ته مخکې د MCQ راغلو، اوس MCQ په بل انداز کې چې baldness in male is dash، نو دا autosomal dominant په میل کې دی او autosomal recessive په فیمیل کې دی. سو کریکټ اپشن از A ځکه چې په میل کې او په میل کې دا autosomal dominant. Kohler or Milestone developed biotechnology for the production of dash monoclonal antibody یا somatic cell hybridization یا hybridoma technique دی کړو. تاسو د بوک نمبر MCQ راخسته biotechnology چپټر دی. سو کریکټ اپشن از D monoclonal antibody دا جوړ کړو Kohler or Milestone. The wheat grain shade grade is the best example of dash. چې کوم wheat grain color د دام MCQ تقریبا چې ریپیټ ده هغه دا کوم یو فینومنا ده، نو پولیجینیک انهیریټنس ورته وایي، کوانټیټیو ټریټ ورته وایي یا کنټینیوس ویریشن ورته وایي. سو کریکټ اپشن از سی. Next MCQ the phenotype and genotype ratio for if two generation are same in dash. اگر کم یو dominance relationship چې دا دواړه پکې سیم راځي، مطلب phenotype او genotype ratio نو دا په incomplete dominance کې هم سیم راځي او په complete په co-dominance کې هم سیم راځي. په complete کې نه راځي، په complete کې هم موږ ویلو phenotype به وي 3:1 او genotype به وي 1:2:1 دا دلته مکړي. په complete کې په incomplete کې او په co-dominance کې دا دواړه سیم راځي. سو correct option is D both B and C. Pick the one in which both alleles of a gene for a particular traits are expressed. اگر کم یو dominance relationship دی چې دواړه allele پکې 100% شوشن already the book MCQ دی. So correct option is C co-dominance. Co-dominance کې دواړه شو کی. Hemophilic woman marries a normal man, then کچره hemophilic female دا hemophilic female کې به دواړه allele recessive راځي د hemophilia لپاره. کچره دا وادو کی a normal male په نوم دا وکړو capital H، نو د دوی به څه کنډیشن راځي، په دوی کې به په دوی already موږ چیکر بورډ جوړ کوو ایزی به تر راوځي. دا موږ سره شو small h یعنی homozygous recessive یعنی مطلب hemophilic female دا دی normal male. کدا موږ کراس کو دا بشي capital H small h او small h y دا بشي capital H small h دا بشي small h y. نو بیا وخت د نس all the children will be normal دا خو غلط دی. all the son will be hemophilic. نو تاسو وګورئ دا hemophilic son او دا hemophilic son. نو correct option is B. B is the correct option. تمام male چې کوم بچی دي یا sons دا hemophilic راځي. A normal woman where father was colorblind is married to a normal man, the son would be dash. کچره یو فیمیل بچه دا غی پلار دا colorblind نو مطلب سمپل دی صرف دی آپشن کې به مونږ کوم کراس کو چې کلم دی یو colorblind father د
د دې لور وي نو هغه په خپله خو به بیماره نه وي خو هغه به کیریئر وي نو کیپیټل سی سمال سی به شو کوم ځکه چې سټیټمنټ دی ا نارمل وومن ویر فادر واز کلر بلایند نو چې پلار یې کلر بلایند و مطلب چې دې ته به کیریئر الیل راغلی وي یعنې سمال یا ریسیسیو الیل به ورته راغلی نو په خپله خو ټیک ده خو که چېرې دا واده وکړي د یو نارمل میل سره چې هغه کلر بلایند نه وي نو د دوی به څه سچویشن وي نو مطلب مدر از کیریئر فادر از نارمل به دا سچویشن شو نو بیا به څه وي نو د سنز ووډ بي ډیش نو تاسو وګورئ کیپیټل سی سمال سی دا به کیپیټل سی وای شي نو دا به څه شي کیپیټل سی سمال سی دا کیپیټل سی وای دا به شي کیپیټل سی سمال سی او دا سمال سی وای نو که تاسو وګورئ 50% پکې نارمل سن دی 50% پکې کلر بلایند نو دلته ویلي د سن ووډ بي ډیش 50% کلر بلایند نو کریکټ آپشن از بی 50% color blind. A man with blood group B marries a woman with blood group A and their first child is having blood group B. What is the genotype? Genotype था भाई IB or small IIB or IO मतलब IB or small I. So correct option is C. Pure line breeds refer to dash. Pure line या true breeding मुंग चाहता हुआ इन्हों दा homozygosity दा या homozygous या no homozygous recessive ते विलिशो homozygous dominant ते विलिशो no homozygosity. The percentage of recombination due to crossing over can be used to measure the distance between two genes. It is Meyer and dash. Gene map दा या दे दा वो gene पर means कि चिकम probable distance थे या imaginary distance जो होता है मुंगो या non physical distance जो होता है अगर हम पर special units के मालूम हो ना special units से दी map units हम वर्ता हुआ या centimorgan हम वर्ता हुआ so correct option is C यानी both A and B. Next MCQ that which technique is used to amplify DNA in vitro in vivo inside the cell. Now that recombinant DNA technology the मुंग करे दा पर classes के और in vitro दा PCR जब कि in vitro outside the cell या in the laboratory या in laboratory glassware gene cloning की गई और recombinant DNA technology के gene cloning inside the bacterial cell की no यो in vivo शो अगर recombinant DNA technology दा यो in vitro शो अगर PCR का अंदर दे दर in vitro वक्त है so correct option is B PCR. A gene pair hides the effect of another gene. The phenomenon. So one gene pair, another gene pair hides. Yeah, the whole expression disturb the phenomenon. So in already mungul epistasis. A option. Hybridization between capital D small t and small t gave rise to the progeny ratio. Already test cross to the test cross ratio. Hamesha 1:1. So correct option is A. The number of types of gametes produced by a homozygous individual कच्चे homozygous individual ना सो किस्म gamete जोड़ी ना दाव बोले homozygous देन सुमरा gametes हम जोड़ी दाव capital आरे में दाव one type यानी दोनों same या करते से शो small दा चक्कर gamete जोड़ी small दो तरफ से small बल्कि दो one type gamete जोड़ी ना homozygous हमेशा one type gamete जोड़ी so correct option is A. An allele is dash one of the several possible forms of a gene, so correct option is D. So the gene several form की form. The idea that different pairs of alleles are passed to offspring independently is Mendel principles of dash. Mendel the which allele pair independently pass की dish independently they ओबलना जुदा की dish न दस दी तो the independent assortment. Correct option is D. Law of independent assortment. The law of segregation is also called law of segregation among first law of complete dominance summary या law of purity of gametes summary तो वही दादा book MCQ then no B option is the correct. The monohybrid cross show a phenotypic ratio of dash already हम उधर बदले तो दादा खबर हो phenotype ratio 3:1 the genotype ratio 1:2:1 उधर the correct option is B. Mendel law of independent assortment is not applicable to dash. दा पर अगर जीन बने ना applicable चे कम पर same chromosome बने जैसे चाहे length form की और Mendel law वही जदा बजुदा की so correct option is B. पर genes on same chromosome बने ना applicable. Which law explain why tall
tall pea plant produce both T and small t gametes. هغه کوم لاله چې تا ته وایي چې الیل په پیر فارم کې دا چې کلم ګیمیټوجینیسس کېږي نو د یو بل نه به سیګریګیټ کېږي یا جدا کېږي نو لاف سیګریګیشن مونږ ته وایي. So correct option is B, lav segregation. Complete linkage is rare in organism because crossing over occurs frequently. So correct option is B. The complete link form के genes पाते के दर ज़का possible नहीं है डेढ़ ज़्यादा crossing over पमों की तो सना से gene linkage बखामा खबरें की और धागे वजन पमों की variation रहती. If two genes are located far apart on the same chromosome, the probability of crossing over between them is dash. कचरे genes देयो बनने जुदा हो डेढ़ लग न पदी के पर crossing over ज़्यादा की या बकम की या the separation ब high भी या low भी. So correct option is high. जगह जो सुमरा देयो बनने लगे कि gene linkage कमजोर है कि न देयो easily देयो बनने जुदा की. Which of the following reduces linkage between genes? अगर कम यो process देची gene linkage कम अभी याने gene linkage la inversely proportional. So correct option is B. Crossing over जो सुमरा ज़्यादा की gene linkage बकमी. If two genes show 10% recombination, they are said to be dash. कदा दो gene पे मेंस के मुंग test क्रॉस हो प्रोलो दागा recombination frequency 10% रावला. तो दी पे मेंस के वो distance सुमरा भी नो 1% recombination frequency दादा 1 MIP unit बराबर देनो 10% recombination frequency. दे आसान फार्मूला दा 1% recombination frequency is equal to 1 MIP unit. तो ताने वक्त दे 10% recombination frequency रेशो distance पे सुमरा B. और 73 months सरदे C यानी 10 MIP units. X-linked recessive traits are more commonly expressed in dash. X-linked recessive 50 के ज़्यादा नो दामों पर क्लास की करो पर मेल के ज़्यादा जैसे कि पर मेल के कैरियर कॉन्सेप्ट निश्चित नो करेक्ट ऑप्शन इज B मेल जोन. 75 number MCQ दे why are males more affected by X-linked recessive? नो ऑलरेडी मंगोल पर मेल के दा X-linked recessive कैरेक्टर जका ज़्यादा च पर मेल के कैरियर कॉन्सेप्ट निश्चित वाले पर किन्हीं because they have only one X chromosome. Now again correct option is C. Next MCQ is a carrier female यानी heterozygous for hemophilia marry a normal male. What is the chance that the son will be the already in the MCQ show was the color blind हो but the area can on the same the color blind or the hemophilia that were yours the son was similar but as in the 50% but they can take option is so 76 के राजी 50% in this option. जब तमाम सिर्फ द उगोरे फीमेल कैरियर वक्त तो द हेमोफिलिया द पर द कलर ब्लाइंडनेस द पर न कलर ब्लाइंडनेस द पर एज अ कैरियर फीमेल वक्त नो मेल नॉर्मल यू नो द सन बसुमरा अफेक्टेड की ऑलरेडी मैं कर दल सिर्फ लीडर न हेमोफिलिया वक्त द हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस की खबर है. इफ अ हेमोफिलिक मेल marries a normal female, which of the following will be true? कचरे हेमोफिलिक मेल भी और that your normal female sara wado you know which of the following will be true? All the data will be carriers. Cross correlation so tamam data बस अगर जो टोलो तमाम यो carrier allele large ना मतलब जो टोले पर carrier. The first genetically engineered product used in healthcare was the result of recombinant DNA technology बने से जो शुरू ना correct option is B insulin पे जो शुरू तो E. coli bacteria वाले इस्तेमाल. Which biotechnology product is used to treat viral infection like hepatitis and herpes? Already the book number has the monoclonal antibody use की ऊपर दे बंदे दे इलाज की monoclonal antibody are produced by hybridoma technology. दाम already repeat show. So medical cell hybridization या hybridoma technology. Vaccine prepared by recombinant DNA technology are called कम vaccine पर recombinant DNA technology तैयारी तब कम vaccine नो correct option is B subunit vaccine. The test number 9 solution. Allah